Shall I start? Or? Good morning, Start madam. பண்ணிக்கலாம். Huh? Good morning, sir. Start பண்ணிக்கலாம், sir. Okay, right. Thank you. Good morning, everyone. Um, I sincerely take this opportunity for having me here on today, and my appreciation and uh, heartfelt, heartfelt congratulations for your very vibrant principal, Dr. C. Venkatesh, and for many factors, you deserve a lot of appreciation because this cell innovation institution cell has been established only in few colleges across India, and I think your college, Sengundar Engineering College, has been have taken uh, initiatives to start this cell at a very early stage, and I think uh, it will it will establish itself with the group of highly committed people in a short span of time. And I also thank Dr. M. Selva Kumar, HOD, and who is also the president of IIC, and then the convener Thirusendil, assistant professor, mechanical department, and the other one coordinator, Saravana Kumar, assistant professor, and and I also thank me for giving me a topic which deserves critical importance at this juncture. That is the challenges in rebuilding the business in the post-pandemic scenario, because it is not, and I have a great admiration for the Namakkal district for the reason that they have a great entrepreneurial spirit, and I should also congratulate the EDC of your college for giving me a very apt topic, very relevant to the situation. But if you see the what is called revival or rebuilding the business that has been collapsed all over the world is not going to be so easy. For that, for any rebuilding or reconstruction which has been devastated for a long period of time, will take again a few months or years. It is to what is called to frame a policy for rebuilding. You need to understand the problem very accurately. Otherwise, it is not possible. I think I can throw some light on understanding the problem of rebuilding the business once the pandemic is over. And we are hopeful that on a daily basis, we we strive hard to come out of many things. Okay, and here, if you see, let me start with a story, and this story is a very famous story. It is taken from the internet, and I think some of them might have seen this story in some other books or in some other presentation also. And can anyone tell me what you are seeing there? Any student, participant, can you able to see the picture? Okay. What you are seeing there? Sir, it's like a horse ride. Yes, it is a horse. It is a horse. It is not like a horse. It is a horse, and a man riding a horse. Both the horse as well as the man is ill-equipped. That is
when you have a horse, it should have some accessories like footrest, seat, and other things. And the man who is riding is also should wear. In this case, both the things are missing, and uh, he is riding on the horse, and it appears that the man knows the destination where he is going, but the truth is, and somebody on the way shouts that, "Where are you going?" And you are shocked to, "I don't know, ask the horse." That is the situation where we are now living, because we don't know where we are heading towards. Something has gone wrong and it is riding us, and we are also ill-equipped. We are not a good rider of things, and we don't have complete control over the things. Like the man sitting there has no control over the horse. It is taking somewhere and he is sitting on the horse. The same is the situation where we are now we are now living. So it is very it's going to be a tough job to understand the direction where we are going to move, and where the horse is going to take us to the destination. And now, if you see, in this kind of situation, and I think it is suitable for most of the things, we are living in a confused state of mind, because there is a huge trade-off between life and livelihood. If you can say in Tamil, "Varva Varva Dharma," whether we could save your life or you should earn money for daily survival. Both are important. It's a huge trade-off. You cannot. This is a big bubble in the mind. You cannot survive or eat on a daily basis, or you cannot even fulfill the bare necessities of life if you go out of your house. And if you go out of the house, your life is under threat. And if you don't go out of the house, the people living inside the house will be in danger of their survival. So this is exactly the situation. That is, your mind is in confused. But saving the life is more important. When you go for that, who will feed your family? That is very important. And the another one big bubble is what to do now. Most of the people are so confused whether to continue this business or close the business, or whether to sell the property, and they never know what, because everything is under mess now. And adding to that, you cannot look for another job or another opportunities, because the what is called the collapse, the scale of collapse is very large, and every industry don't have much opportunity, except a very few, which we will see in the later part of the presentation. But there is to be very straight and honest, there is huge lack of opportunities that is existing in the country. It is not we cannot divide it into regional wise, but if you take whole of India and even to the entire globe, there is no opportunities, we can say. And there is again shortage of money, because if you are a businessman, without any business, you would have invested money, and apart from that, there is expenses which we call it as fixed cost. That is, you have to pay the rent, the electricity bill, and the minimum amount of salary, and all those things are there. And you did it for the last 15 months, and that may result to the shortage of fund. And nobody knows how long this problem is going to exist. But யாருக்கா தெரியுமா எப்போ இதெல்லாம் முடிய போகுதுன்னு? முடிய போதா அதிகமாக போதான்னு யாருக்குமே தெரியாது. Of course, there is what is called, the prediction went wrong. Because of that, the people are suffering. Nobody knows how long this is going to exist, and will business survive? That's a huge question. And for those of us are employed, and we are always people fear about whether there is going to be pay cut, salary deduction due to this pandemic. And those who have the savings is what is called eroding.
you can see it in another violet bubble. The savings is eroding. That is if you have accumulated saved money, by this time it would have exhausted. And again, there is a problem of employment, and this is for the freshers like you. This huge headache, huge confusion that runs in your mind, what to do about your employment. And altogether, the two lowest things you can see is in the right hand side you can see the fear. In the left hand side there is a stress, and you cannot deny all these things. இதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போய் சொல்ல முடியாது. It is there in every human being, and every family man and every businessman is suffering from all those confused state of mind. But this is the truth. This is the reality, and we have to accept that, and we have to move on. So, in my next slide, let us see. We don't have any. Have we ever heard of the word global lockdown? The மாதிரி ஒரு வேர்டு கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். யாராவது sometimes if a big leader at a national level dies, the mourning will be there for 2 or 3 days at the maximum, and those 3 days shops will be closed. And even on the day of what is called some strikes are there, evening 6 o'clock the shop will be again open, and the people will situation. But here we have seen a situation where the world has been dramatically changed for the past 15 months. It's a rare disaster, and due to the what is called pandemic, and here that is never in the history we have lost so much of lives. But there are flu, smallpox, there are dreaded diseases like plague, but in the history this is a very largest number where the world has taken away the huge number of lives. And it is necessary, as you know, a global lockdown, because if you see Europe, US, and everybody were shutting down their economy, that is shutting down the whole of business at one point of time or other. ஒரு நேரம் இல்ல இன்னொரு நேரத்துல ஏதாவது ஒரு இடத்துல லாக்டவுன் இருந்துட்டே தான் இருந்தது. And at some point of time the whole world was collapsed. There is no logistics taking place in the world. All the transport facilities were cancelled. There is no movement of goods and services, which we have never experienced earlier. And as you can read that, this is the collapse of the business activity. Initially, the business collapsed without any lockdown, and after that, which we have never experienced in the human history. Okay. And then the problem here is, do we have similar experience in dealing with present crisis? Can anyone answer this question? If a crisis is there, suppose there is a downtrend in the economy, or downtrend in the downward movement in the business, or a what is called depression in the business. There are examples, and we have a textbook economics theory where we can revive the situation. But in this case, can anyone answer me this question? Do we have any similar type of experience in dealing with the present crisis? Say yes or no. I'm not sure, sir, but it may be yes. Yes, sir. Sir, I'm not sure, but it may be முன்னாடி SARS வந்தப்ப maybe இதே மாதிரி situation face பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன் sir. Yes, but the truth is we have never had similar experience. The only experience we had a huge collapse is the Great Depression, which you can read it from the slide, that happened in 1930s. That was the traumatic conditions of the 20th century, and
and that is the only scale or benchmark we have. அதாவது வந்து ஏதாவது ஒரு டிப்ரெஷன் வேர்ல்டுல நடந்ததுன்னா அதை வந்து கிரேட் டிப்ரெஷனோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் where the large number of people lost their lives because of poverty, and the other one is because of business collapse, and everything naturally collapsed. And you might have read about the Great Depression that what is called that erupted in USA, and later on it trickled down to many parts of the world. Of course, India in those days, இப்போ எப்படின்னா worldல ஒரு part affect ஆனா immediately that the other parts of the world are affected. So because of the interdependence of the countries have become so much, in those days in 1930s it is not that much, but it slowly penetrated to till Asia also in 1930s. So at that point of time there was a huge job loss, and the thriving businesses across the world, not only USA, Europe, everything came to an halt, and you can see the many newspaper headlines are screaming that the corona இப்போ இல்ல, but actually வந்து if you read the newspapers some few months back, it has said that coronavirus is brought about the worst economic crisis since Great Depression. உலகத்திலே கிரேட் டிப்ரெஷனுக்கு அப்புறமா இந்த கொரோனா வைரஸ் தான் வந்து worst economic crisis. அதுக்கு முன்னாலேயும் கிடையாது. அதுக்கு முன்னால இருந்த ஒரே பெஞ்ச் மார்க் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிரேட் டிப்ரெஷன் தான். And this is actually by it exists for a long period. அது ஒரு 10 வருஷம் இருந்தது. So we take that as an example, and of course United States successfully came out of the come out of that crisis, and they reached a national prosperity. They became a rich nation once again. But that is the only experience, that is the only case study we have at a very large level. And apart from that, of course, there were what is called as someone said about SARS, plague, flu, and all those things are there, but it disturbed only some part of the regions of the world, not exactly the whole world. And now, what is the implications of this? Although it is not what is called no country in the world is excluded, and of course there are only few island small countries where the spread is minimum. அதாவது இந்த வைரஸ் டச் பண்ணாத கண்ட்ரியே கிடையாது. It spread across the world. Even the small island nationல கூட அங்கேயும் போயிடுச்சு. பட் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு கொஞ்சம் லைக் பிளேசஸ் லைக் பூட்டான், ரொம்ப ஹிமாலயன் ரீஜன்ல மேல இருக்கிற இடத்துல தான் இல்லையே தவிர it has affected the entire and what are the only way out going for a lockdown? To shut down the business. The shut down the business means these are the implications. There is going to be unemployment problem, and there is going to be shortage of money, and there is going to be bankruptcies. Bankruptcies means when you start a business by borrowing money from the bank, you may not be able to repay the bank. The problem is during the lockdown period, if one doesn't repay the bank cannot exercise some legal authority to redeem the money. Now. And then there is going to be declining. No one is going to make a new investment, and there is going to be deflation. Deflation is a situation where there is going to be the fall in prices. So the products are going to be sold in losses. And even if you see, if you watch some of the Travel XP televisions, they always talk about Kashmir and other tourism places, and I think even some other what is called European countries, there is a fascination for shopping for all tourists, and they just ஏதாவது ஒரு பொருளை கொடுத்தா எதனாவது கொஞ்சம் பணம் வந்தா போதுமான்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துறாங்க. So there is going to be a deflation, and of course that may lead to decreased profit, which may lead to market crash. And
it may also lead to collapse of financial institution. Collapse of financial institution means once there is a huge amount of non-repayment of debt. That is what we use the word NPA. When that is there, the chances are that few financial institutions may also collapse, and this is there is a problem of logistics where it is going to affect the international trade, and there is going to be the foreign exchange fluctuation, and these are the implications of business. And I am talking at the global level. Whether you are a local manufacturer, whether you are making a small industry or a small shop, you are what is called, there is going to be an impact according to the nature of business. Okay, and these are the implications. And now I want to have a positive note before proceeding further. And it is not that the entire industries collapse. Usually, we always talk about interdependence. For example, if you take a construction industry collapse achina, lot of industry collapse because the cement industry ki demand koriyum, steel industry ki demand koriyum, and then construction laborer ku varumanam irukadhu, and of course there are other that is stones and other wood, carpenting, glass, and all those industries will demand will fall because of collapse of one industry. But that is the nature of business. If one large industry collapses, since things are highly interdependent, and it will have a cascading effect on other industries. But in spite of all those things, some of the industries performed well for the past 50 days, and one is the telecom industry is very lucky because most of the industry after the entry of Jio, the Airtel, the Vodafone, இதெல்லாம் வந்து க்ளோஸ் பண்றதா இருந்தது. But actually they came out successfully. They were not able to pay the rent for the what is called the towers and other office equipments and other things. But because of this, how we are talking, the video conferencing and what is called the Netflix and other things, and the games, the entertainment, and this has become the spotlight during the lockdown, and this made this sector once again reviving from the what is called from the downturn or the depression. Actually, in the lockdown வரலனாக்கா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில நிறைய கம்பெனி கொலாப்ஸ் ஆயிருக்கும். But those industries has emerged successfully, and the other one is the pharmaceutical industry. And as you know, our Prime Minister wants this country to be stamped as a pharmacy of the world. If you remember the first wave, we have been sending medicine across the world for more than 100 countries. That is some malaria medicine like Edor medicine, hydrochloro, something like that. And it is considered to be very low cost when compared to others. And I think across the globe we are sending millions of drugs. And of course, in the second wave also, we tried that app. இப்போ ரெண்டாவது வேவ்லயும் அதே மாதிரி பெரிய இமேஜ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணலாம்னு நினைச்சாங்க. பட் it proved to be a wrong decision, and we collapsed, and it was a disastrous decision. So the pharmaceutical industries were doing well, very very well during this. எந்த மெடிக்கல் ஷாப்பும் மூடல, எந்த ஹாஸ்பிட்டலும் மூடல, and மருந்து சாப்பிட்றவங்க சாப்பிட்டே தான் இருக்கணும். In economics we say inelastic demand. So we use the term inelastic demand. So our pharmaceutical industry were thriving a lot during this, and of course the government were giving so many incentives to open a new to expand the business also, and most of the big companies, they took the advantage, and they are now expanding they are also into producing the raw materials that is required to produce the drugs. Okay. And in fact, in most of the this is the only place where the employees got bonus and other incentives during the lockdown. And the other one is
information technology. As I told you that in my previous slide we talk about telecom sector, but the IT sector is the backbone of the telecom sector, because the banking services, what is called the app like Amazon's, healthcare delivery systems, and all those things had a huge growth because of the strong IT sector that existed all over the world, not only to India, because they were doing very, very well, and of course the employees were not affected, and of course the companies were not affected in terms of profit. And the other one is the agriculture, and as you know, it is a very essential commodity, and we have to, in this case, we have to appreciate the government. We are able to get the uninterrupted supply of milk, vegetables and fruits during the lockdown. எங்கேயுமே வந்து ஒரு மல்லிகை சாமான் கிடைக்கலன்னோ, அதாவது காய்கறி பழம் கிடைக்கலன்ற ஒரு தட்டுப்பாடு வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா எங்கேயுமே வரல. பட் இட் ஹேப்பன் இன் சம் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ். நம்மளுக்கு தெரியாது, பட் நம்மளுக்கு தெரியாதுன்னா there are many countries where the supply of even gas is interrupted. But if you see any basic agricultural food related commodities, we all over the countries it is thriving, and we of course the government has also made some policy changes and regulations to ensure this supply of those things, and I hope that was a prosperous period for agribusiness. And these are the 4 industries which were doing very well during the pandemic. Okay. Let me move very fast, and we had a situation just before the, what is called, just before, I think in the last March, we had the first wave. And of course, you all know that our economy was performing bad, but there were few industries which were doing very good, like aviation, that is the flight services, tourism and hospitality, construction, automobile, and financial sector, and retail business. And all those business were just what is called reviving from the downturn. இது எல்லாமே கொஞ்சம் டவுனா இருந்தது. And before the pandemic, there was some rectification were done, and they were slowly moving up once again. But actually, this pandemic has put them, this lockdown has put them in great problem once again. And if you see the common problems for all industries are like that. It disturbed the supply chain, and the labor force were disrupted, and there is a demand collapse, and there was also cash flow problem. And I don't want to get into these details as we have time constraint. And these are the business which were doing good before the pandemic. That is a retail business, and then aviation industry. And if you see, because of the aviation, this you can see in the bullet marks: in-flight services, cargo services, advertisement, taxi services, tourism, insurance, fuel. All those industries were affected. That is what we call it as trickle-down effect or cascading effect. And before the lockdown, these industries were just reviving from the depression. நிறைய company lossல இருந்தது, except Indigo, but most of the companies were getting back. But at that point of time, we stuck into this problem. And likewise, construction. Okay, construction, it is also just picking up. And again, because of that, cement, iron and steel, bricks and stones, paint, glass, and many other industries were affected. And tourism and hospitality. And this was the worst affected industry, not only in India, across the globe. And actually, now if you see, all the countries have banned tourists from visiting India. இங்கிருந்து வெளியிலயும் அவங்க country உள்ள ஓடுறது கிடையாது, அங்கேயும் வரக்கூடாது. But most of the countries vaccination போட்டவங்களாம் அலோவ் பண்றாங்க இப்போ யூரோப்ல. And then there is what is called in Turkey and other things, they are open. You can watch those news in Travel Experience channel. நீங்க பார்க்கலாம்.
at the initial stage of the second wave itself, they have shut down the business. Moody, correct summer vacation. But we missed those things. Because of that, we struggle, and we don't know when we are. These are the business. There is still a slowdown. And then the financial sector. Since paucity of the time, I am not able. If you see, இதெல்லாம் தான் இந்தியால ஒரு பெரிய எஃபெக்டான்னு கேட்டா கிடையாது. Nearly majority of the populations are these people. You can see in the left hand side, மேல நீங்க பாத்தீங்கன்னா, it is a local footwear manufacturer, and there is a lady in the street ironing, and there is a tea shop, and there is a roadside shop like T Nagar, and there is a beach, and there is a weaver. And these are the people who are severely and badly affected without any help. நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா, இவங்க டெய்லி போனா மட்டும்தான் சாப்பாடு. அப்படி இருக்கிற பாப்புலேஷன் தான் இந்தியால வந்து 60%, more than 60%, they live in unorganized sector. And these are the businesses. Whether we call it as a micro business or small business, it is immaterial. But if you think the India is made up of these people, and let us watch, if possible, there is a small video. Yes. So you will watch this video. Just it's less than a minute. Okay, just yes, this is real India. And if you see, these people are completely out of income. If you see this cycle repair shop, these musicians, and then these people, of course, in between they had from January to March, konjam kalyanam and mari koil thiruvizhala nadandhathu. After that, there is no chance of income. And of course, these painters, carpenters, and the woman cleaning the some other rich man's house, and there these people will go. This is a big blow for India. India doesn't thrive out of what I showed you in the automobile, construction. Population is affected, but the majority of in every district, நீங்க உங்க district எடுத்தீங்கன்னா கூட இப்ப காமிச்ச பாருங்க, அந்த மாதிரி கடைங்க இந்த மாதிரி இருக்கவங்க தான் majority of them. So their livelihood is very, very important, and they have to move. Okay, this is the implications of lockdown. And then there is an hard-pressed immediate challenges for any small business. நீங்க சின்ன கடை வச்சிருந்தாலும் பெரிய ஃபேக்டரி வச்சிருந்தாலும் these are immediate challenges when this lockdown is going to prolong. The first one is paying rent. The other one is your revenue is going to fall sharp.
ரெவன்யூன்றது in some of the cases இல்லாமலேயும் நீங்க பிசினஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். And the other one tough challenges is that the paying salaries. The other one is retaining employees at this point of time, because immediately lockdown அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாரும்? They will move to their native places. Even this 10 days lockdownக்கு முன்னால நீங்க பாத்தீங்கன்னா many special buses were flying. நிறைய ஸ்பெஷல் பஸ் விட்டாங்க. எதுக்கு அப்படின்னாக்கா definitely the people have to move to their native village. ஏன்னா 10 நாள் தங்கி சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியவே முடியாது. ஸோ ஈவன் இஃப் இஸ் சின்ன கடை வச்சிருக்கிறவராக இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் most of the population will move. So it is very difficult to அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி டெய்லி and I will give you one small example. I think the time will permit. And if you, this is a Sangeeta restaurant hotel in the OMR road here in Chennai. This hotel was before what is called March last year. This was a very thriving hotel. 12 மணி வரைக்கும் there will be parties, groups, and they will be eating. And இதே மாதிரி there are more than 50 branches in Chennai. இது ஒண்ணுத்துக்கும் எவ்வளவு தெரியுமா வாடகை? 15 lakhs, 20 lakhs அது மாதிரி. And apart from that employee salary இதெல்லாம் இருந்தது. இது கிட்டக்கிட்ட 4 months வந்து the business was shut down. You imagine the position of the entrepreneur. இந்த 3 months 4 months 20 லட்சம், ஒரு இடத்துல 7 லட்சம் 8 லட்சம்னு 50 பிரான்ச்சுக்கும் எவ்வளவு பெரிய crores கணக்குல ஏர்ன் பண்ணியிருந்தாலும் கொஞ்சம் எஸ் நோன்னு சொன்னீங்கன்னா, அதாவது என்னன்னாக்கா நான் தனியா பேசிக்கிறது இல்லைன்றது எனக்கு தெரியும். திடீர்னு நோ சார் கேட்டுதான் இருக்கும். Actually the 50% of the branches were okay sir 50% of the branch வந்து மூடிட்டாங்க. They have shut down the business because it is impossible. ஒரு மாசம் கொடுக்கலாம், 2 மாசம் கொடுக்கலாம். And then even salaries without business எவ்வளவு நாள் கொடுக்க முடியும்? They paid 50% for 2 months, and the rest of the time they asked them to leave the place. So in this case they have to provide the accommodation for the employees, food for the employees. This is absolutely impossible for any business now. So it has reduced. Ipo size of the business inachina reduce ஆயிடும். Challenges எல்லாமே தெரியும். It is impossible to pay the rent, revenue, paying salaries, and retaining employees. எப்படி வந்து எல்லாரையும் சாப்பாடு போட்டு இவ்வளவு பேர் சென்னையில இருக்க வைக்க முடியும்? சம்பளமே கொடுக்கலாம் கூட. So this is not only the case of Sangeeta. Many business establishment, even the big business like Saravana stores, they suffered. ஒரு போரூர்ல ஒரு பெரிய இருக்குல்ல, and I think there are nearly 6,000 employees working in that one branch. அவங்க எல்லாருக்கும் சேர்த்து இருப்பாங்க. You can't imagine the kind of expenses that is going to retain them. ஆனா போனவங்க திருப்பி பயந்து வருவாங்களான்னு தெரியாது. So the recovery challenges is going to be bringing back the customers first. In some of the businesses போன கஸ்டமர் திருப்பி வர்றது ரொம்ப கஷ்டம், because they may what is called in case of IT this is suitable because சில மெயின்டெனன்ஸுக்கு காசு கட்ட முடியாம நிறுத்திருப்பாங்க, but they might have permanently closed the business. அந்த மாதிரி சமயத்துல it's very difficult, and then bringing back the employees is a big challenge. And even if you bring back the employees from I'm talking about at all levels, not only executive levels, but even from the laborers and the daily wage earners. If you bring back from Bihar or Bangladesh, and you are responsible for the health and safety of those people, and it is a big challenge. And even if you reopen, there is an uncertainty. If we have third wave வந்து ரொம்ப டிசாஸ்ட்ரஸா இருக்கும்ன்றாங்க, செகண்ட் வேவே தாங்க முடியும். அண்ட் அது மாதிரி இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? அண்ட் இதை எதுக்கு போட்டேன் அப்படின்னாக்கா, இந்த மாதிரி சர்வ் பண்றது கிடையாது.
because it is banned. They have been instructed to use and throw plates. தான் யூஸ் பண்ணணும். அங்க எல்லாமே wooden teaspoons and then the something made out of plant and leaf. That becomes more cost. எப்படி விலையை ஏற்ற முடியும்? So there is a huge challenge in the recovery. And this is one example. One industry. The Sangeethan எடுத்துக்குவாங்க. But I have studied the case study of this hotel. But the same is true for many businesses, whether it is a bakery business or some other, whether it is a textile industry or something like that. The same is similar. In the problems, irrespective of the size of the business. So again, at the world level, what is going to happen is that there is going to be the wealth disparity as in an increased space. இப்பயே நீங்க நியூஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 83% of the vaccination வந்து rich countries தான் accessibility இருக்கு, and only 0.03% தான் poor countries ஆல அந்த vaccination வந்து procure பண்ண முடியும். So the rich countries will what is called recover fast in an accelerated pace, but the poor countries, some of the poor countries are extremely dependent on one industry. For example, நீங்க ஆப்பிரிக்காலே சில இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they are fishing depend பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு சில கண்ட்ரி வந்து அங்க ஒண்ணுதான் இருக்கும், அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களுடைய எக்கானமியா இருக்கும். Some of the countries they exclusively dependent on tourism, like Maldives. And those countries இந்த செலவெல்லாம் அவங்களால தாங்க முடியாது, அவங்களால வாங்கவும் முடியாது. If somebody has to give an aid for them, and of course again this COVID is going to increase the wealth disparity in a big way. And the second one is the technology driven companies will come up in a big way. For example, நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அமேசான் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து டெக்னாலஜிக்கு ஃபாஸ்டா அடாப்ட் ஆகிற மாதிரி பிசினஸ் மாடல் இருக்கும், that model will grow fast. And those countries which have an aging population will have greater challenges in providing healthcare system. And this is the great challenge for institutions like international, because many countries have run out of resources. And the fifth point, we are now in that situation where we lost trust in the government, civil society, business, and the institution that make our societies. And they decline because we never believe them because of their actions. And this is the situation, the bigger level challenge at a very global level. And these are some of the ideas that is economic concepts developed by economist Keynes during the Great Depression. One thing to come out of this is that you have to create effective demand. And India has been always been blamed for giving importance for supply. இவங்க எப்பயுமே வந்து ப்ரொடக்ஷனை பத்தி தான் பேசுறாங்க. We are going to expand productivity, we are going to expand, give loans for the small industries. But what we have to do is we have to create demand initially. And then only there will be an incentive to produce a product. So this is one, and there is monetary expansion is nothing but loans must be available at free of cost or at a lower interest level for business people. And whether it may be, that's what the Tamil Nadu government gives an explanation. What they give an explanation that their policy is known as monetary expansion. That is, இப்போ வந்து 4,000 எல்லாருக்கும் கொடுத்தாங்கல்ல, அது வந்து opposition are blaming you are giving freebies. அது freebies இந்த பொசிஷன்ல எடுத்துக்க முடியாது. Because இப்போ செலவுக்கே காசு இல்லாதவங்களுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணுது. That is what we call it as you have to put money in the people's hand, particularly the disadvantaged sections. அதே மாதிரி disadvantaged peopleக்கு லோன் கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணணும். And it should be added with fiscal stimulus. Fiscal stimulus means
For example, tax concession, because இப்போ எனக்கே தெரியாது, போன வாரம் படிச்ச அப்புறம் தான் தெரியும் ஆக்சிஜனுக்கு வந்து 28% GST. இதை முதல்ல கேட்டது வந்து நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தான். கேட்டதுக்கு அப்புறமா now it is 0% இருக்கணும். And again, the COVID vaccinationக்கு there is a GST of 5%. We asked them to reduce to 0 because this is very, very important. And all, not only for oxygen and what is called vaccination, our government has also requested that all COVID related medicines must be available at 0% GST because ஏற்கனவே பணம் வாங்குறதே கஷ்டம். So there must be a fiscal stimulus for recovery, and the public expenditure, of course we are doing it in a bigger way. That is the expenses of the government must increase at this point of time. And the other one is these are the recovery. This is an American model where there is an agriculture, there is a system called Agricultural Adjustment Administration, where the government gives a suggestion, grow and what not to grow. இப்போ நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம மார்க்கெட்ல பாக்குறோம், it is flooded with similar type of commodities. ஒரு மார்க்கெட்ல தக்காளி வந்ததுன்னா எல்லாருமே தக்காளி எடுத்துன்னு வருவாங்க, அரிசி வந்ததுன்னா எல்லாருமே அரிசி எடுத்துன்னு வருவாங்க, because it is the farmer's choice. And எது நம்மளுக்கு தேவையோ அதை வந்து அவங்க விளைவிக்கிறது கிடையாது. There is it is a adjustment administration where the government works with the farmers and helps them to grow what the country needs. அந்த மாதிரி இருந்தா கொஞ்சம், அதாவது என்ன சொல்றது, இந்த மாதிரி ஆர்டிபிஷியலா பதுக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் தவிர்க்கலாம். And these followed during the Great Depression, but still this is a model, this is the only way out for many countries. But whether we are following on கேட்டா எனக்கு தெரியாது. Of course இதே மாதிரி if you are knowledgeable and you start asking questions, the government will react. For example, in the whole of India, now the Tamil Nadu government is the only government which has questioned the center about the GST of oxygen and vaccination, because and the local knowledge இருக்குது. If we grow as a knowledgeable, the government will also act as a responsible political leaders. If we don't have the same, or what is called, it is very, very difficult to end this kind of pandemic. Individual level நீங்க என்ன பண்ணலாம்? இப்போ imagine you are a businessman running any business. It may be a textile industry or you are own a hotel industry or something like that. Once the pandemic is over, இப்போ எதுவுமே பண்ண முடியாது. The truth is you cannot recover now, because the most important thing is any responsible citizen should do is to safeguard the family members and each and every individual. யார் எல்லாருமே வந்து நம்ம உயிரை மட்டும் காப்பாத்திக்கணும், அது கவர்மெண்ட்டுக்கு செய்யற பெரிய ஹெல்ப். அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி வெளியில போகாம இருந்தா சாப்பாடு கிடைக்காது, ஆனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. You have to be very safety with all what is called, you have to be equip yourself with mask, sanitizer, எல்லாத்தையும். You cannot take any chance of losing your life. You cannot play with your life. ஆனா வந்து people don't understand. You put more pressure in the government. நிறைய பேர் pressure போடுறாங்க, அது தேவையில்லை. But if you are we have to behave like an educated system. இந்த காலகட்டத்துல நம்ம ஒன்றும் பெரிய பிசினஸ் எல்லாம் வந்து திங்க் பண்றதுக்கு டைமே கிடையாது. we are always 3 வேலையும் வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஹெல்த்தியா சர்வை பண்றது தான், ஹாஸ்பிட்டல் போகாம பாத்துக்கிறது தான் எல்லாரோடைய வேலையும். ஆனா once this pandemic is over, you have to repair your business. Repair in the sense that ஒரு 3 இடத்த திருப்பி தரந்தா there will be a repairing expenses ஒன்று இருக்கும். Whether it is 10 days or 20 days or 15 months, there is going to be some kind of shutdown expenses. மூடி வச்சதுக்கு திறக்கும் போது சில செலவுகள் இருக்கும், அதை பண்ணணும். And you have to rethink that whether you have to continue the same business. And if you need to continue the same business or start
you have to make a restart, whether it is a new one or a old one. You have to restart from the beginning. You have to think about the investment and other things. Another one important thing is you have to reconfigure. நீங்க நிறைய கடை நீங்க மூடிட்டு திறந்த கடை நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா முந்தி I have observed முந்தி வந்து 2 கடையா இருந்தது, 2 கடை ஒன்னா சேர்த்து ஒரே கடையா இருந்திருக்கும். Now ஒரு கடையை இப்போ வாடகைக்கு விட்டுட்டாங்க, இன்னொரு கடையை மட்டும் தான் இவங்க வச்சுருக்காங்க. பிகாஸ் they think that நிறைய பேர் இனிமேல் கூட்டம் கடைக்கு வர போறது இல்லை. அண்ட் இஃப் யூ டேக் big malls எல்லாம், நீங்க malls உள்ள இருக்க சூப்பர் ஸ்டோர்லாம் பாத்தீங்கன்னா they have reduced the size of business. That is, you have to think about reconfigure, and then after some point of time you have to make a report on that. And this is how these are the essential actions you have to take for rebuilding the business once the COVID is over. And the other one is for this, இப்போ இதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன பேசணும், you have to rebuild பண்ணணும்னா you have to repair, rethink, restart, redesign and reconfigure, and all these things you need money. எல்லாத்துக்கும் பணம் வேணும். And the role of the government here is, and I am happy that some of the governments are highly அதாவது not in all states, but they understand the problem. But நம்மளுக்கே வந்து real size of the problem தெரியாது. But the government must understand the size of the problem of each business. For example, இப்போ வந்து பூ விற்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா, பழம் விற்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா, they should understand the size of the problem of those people during in long term. And the people who are working in the aviation industry எப்படி அஃபெக்ட் ஆயிருக்குதுன்னு சொல்லி ரீபில்ட் பண்ணோம்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியணும். ஃபார் ஈச் செக்டர், சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி, சுகர் இண்டஸ்ட்ரி, இந்த மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலையும் analyze, then only they can do that. And the other one important thing the government should do is they must provide immediately after the reopening of the business, they should provide emergency working capital, because that is very, very important. Because almost all the business have run out of money. But in foreign countries, what they did is in France, UK என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல எம்ப்ளாயிஸ்க்கு ஒழுங்கா சேலரி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க 2 ஆக்டே எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க. யூகேல எல்லாம் கொரோனா வைரஸ் ஆக்ட்னே ஒரு ஆக்ட் போட்டு ரெண்ட் வந்து எந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்கு எந்த ஹவுஸ் ஓனர் வாங்கினாலும் அது வந்து இல்லீகல்னு சொல்லிட்டாங்க. அதாவது நீங்க இனிஷியலா you would have had some agreement or contract with the owner, அந்த அதுல இருக்க கண்டென்ட் வந்து செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டு they have passed an act. அந்த மாதிரிலாம் நம்ம இந்தியாவில் பண்ணல, ஆனா வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு மனசாட்சியோட சொல்றாங்க. பட் தீஸ் ஆர் த எமர்ஜென்சி திங்ஸ் விச் த கவர்மெண்ட் ஹாஸ் டு டூ இமிடியேட்லி, பிகாஸ் நோபடி ஹாஸ் த மணி டு பே த ரெண்ட்ன்றது தெரியும். அண்ட் அபார்ட் ஃப்ரம் பேயிங் த ரெண்ட், when they reopen they have to provide emergency working capital. இந்த எமர்ஜென்சி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் யாருக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, இந்த ஷட் டவுன் பீரியட்ல எந்தெந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்லாம் ஒழுங்கா சேலரி பே பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து அதிகமாக வாங்கிக்கலாம். It is in Europe and some of the countries, and as far as India is concerned, we have to restructure the GST. That is the center-state financial relationship, and every state government, the central government owe a huge money in the form of state. அதாவது GST பொறுத்த வரைக்கும் I think many of them know that the central is correcting the tax and then they will give it to the state. State share அப்புறமா கொடுப்பாங்க, அதை அவங்க கலெக்ட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஸ்டேட் ஷேர் கொடுக்கறதே இல்லை. அண்ட் தென் ஹவு வி கேன் ஆக்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல எப்படி ஒர்க் பண்ண முடியும்? தட்ஸ் a huge question. We have to make a reform on the central state financial relationship very immediately, and then these are the things the government has to do very focus immediately. And the other one is there is a data inadequacy. ஒரு ப்ராப்ளத்துல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னாக்கா you should understand the problem clearly. The other one is you should speak the truth. For example, நிறைய districtல, even in Tamil Nadu, in one of the district, I don't want to mention the name of the district, அங்க வந்து death வந்து there were about 6, but 200 is counted on a daily basis. And this is the data that is given to that reaches up to the international agency.
இப்போ வந்து உண்மையாலுமே எத்தனை பேர் கோவிட் அஃபெக்டட், எத்தனை பேர் டெத்னே தெரியலனா, how can we come out of the problem? And few days back the university in London has given a data that only 20% of the death is reported. So 80% of the death வந்து India is hiding. It is not the report. It is a serious offense committed on the. இதெல்லாம் government செய்யக்கூடாது. இப்போ இதெல்லாம் செஞ்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, we cannot actually come out and recover of the problem. அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. And particularly in business also they do that. ஆக்சுவலா இருக்கிற எவ்வளவு பேர் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க, எவ்வளவு பேர் அன்எம்ப்ளாய்டா இருக்காங்க, எல்லா டேட்டாவும் எடுத்தாதான் ரெக்கவர் பண்ண முடியும். And we have a huge export potential because the agriculture survey பண்ணது மட்டும் இல்ல, in spite of இவ்வளோ மில்லியன் பாப்புலேஷனுக்கும் என்ன சொல்றது, during the pandemic we supplied uninterrupted food grains, and apart from that India is the only country which is able to feed its own population and export commodities, agricultural commodities and other commodities. Even the pharmaceuticals can also be included. Other focus panna we can improve a lot, and the mobility of labor has to improve because it has come to a standstill now. ஊருக்கு போனவங்க திருப்பி வரதுக்கு பயப்படுறாங்க. And of course the you know better than me the places, because you live in a very real thriving city, திருச்செங்கோடு, நாமக்கல், இங்கெல்லாம் வெளியூர், திருப்பூர் particularly, there are more migrant laborers working, and the problem is very huge there. The other one is the international financial institution. They have a huge role to play in pumping the money to this kind of governments, and they have to give importance according to the order of priority. So this is the role as an entrepreneur. Rebuild பண்ணோம் அப்படின்னா மேல இருக்கதெல்லாம் பண்ணணும், and without the help of the government you cannot rebuild the business. That is the truth. The other one is it is going to be, we use the word new normal. The business across the world is not going to be the operations, and the process is not going to be similar. We have to reorganize the business. So you have to spend some this may be the way of the life, because இப்பவே செகண்ட் வேவ் முடியறதுக்கு முன்னாலே செகண்ட் வேவ் பீக்கு போலன்றாங்க, தேர்ட் வேவ் இன்னும் டிசாஸ்டர்ஸா இருக்குன்றாங்க. அப்படி இருந்ததுன்னா எப்பதான் இந்த மாதிரி கடையெல்லாம் திறப்பாங்க தெரியாது. So this is almost we came to an end. I'm sorry, I will take some 2 or 3 minutes extra. It is already going to 11. Is that okay? Okay sir, no problem. Okay sir. Okay. Can anyone tell me who are these people? Two people. Sir, in the pic you are asking, sir? Yes, in the picture. Sir, batsman வந்து ஸ்ரீகாந்த் கிருஷ்ணமா சார். சொல்லுங்க, எனக்கு கேட்கல. One is Sunil Gavaskar, the other one is Srikanth. And Srikanth. The other one is Sunil Gavaskar. These people were opening for India for a very long time. Nearly they worked for 10 years. அது கிரிக்கெட்டிங் ஹிஸ்டரியிலே பெரிய விஷயம். இது இந்த பேருக்கு என்ன ஒரு இது அப்படின்னாக்கா, ஒன் டேல this is considered to be the best pair because ஸ்ரீகாந்த் 75 ரன் அடிச்சாலே அந்த மேட்ச் வந்து தோக்குற சான்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி இந்தியாவுக்கு. அவர் 75 அடிச்சு தோத்த மேட்ச் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. And this man is what is called, is highly scientific in his batting. ரொம்ப வந்து என்ன சொல்றது, காஃபி புக் ஸ்டைல், ஒரு அதாவது என்ன சொல்றது, இஸ் வெரி டெக்னிக்கல் இன் இஸ் பேட்டிங். பட் திஸ் மேன் என்ன சொல்ற, ரொம்ப லோக்கல் பாஷையில சொல்லணும்னா காட்டா மாதிரி கனா முன்னான்னு சுத்துறது, மாட்டினா உண்டுன்னு. பட் திஸ் பேர் சர்வைவ் ஃபார் அ லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் in the cricketing history of India, and this pair is considered to be one of the best openers of the world. வேர்ல்டுலே வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் தான் பெஸ்ட் ஓப்பனர்ஸ் சொல்லிக்கிறாங்க. பிகாஸ் இந்த ஓப்பனிங் பேர் போச்சு அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் 15 overs வந்து நிறைய மேட்ச் கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பாங்க இன் ஒன், as well as in test.
டெஸ்ட்ல ஸ்ரீகாந்த் அவ்வளவா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல. பட் இன் ஒன் டே these people scored well. But here இதுல என்ன blessing in disguise நாக்கா, how you are going to open an innings is very very important, because we suffered a lot in the past. அதாவது இப்போ நம்ம புதுசா இதெல்லாம் முடிஞ்சு திருப்பியும் நம்ம பிசினஸ் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு நியூ இன்னிங்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் தான் நம்ம நினைக்கணும். அப்படி நியூ இன்னிங்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது how we are going to open is very very important. நாம எப்படி ஆரம்பிக்க போறது முக்கியம். that will decide whether we are going to win or lose in the new normal. Because I don't want to make comment on the government policies and other things. Here the government has a very important role to make the economy back in shape. That is after the pandemic. So as an individual entrepreneur, you have a role. Apart from that, the how you are open as an individual is important, and how the government is going to perform is very vital. And this, if this two combinations succeed, and definitely India is going to be one of the great countries in the world, there is no doubt. After the pandemic, the post-pandemic recovery is going to be a successful one, if once we understand the initial policy is very very important. நம்ம ஆரம்பத்துல எப்படி ஓபன் பண்ணணும்ன்றது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம். ஸோ தட் இஸ் ஒன். அதாவது கெட்டதுல ஒரு நல்லதுன்றது இதுதான். ஏன்னா வந்து இதுக்கு முன்னால பேண்டமிக் முன்னாலேயும் அவர் எக்கானமி வாஸ் நாட் இன் குட் ஷேப். we are moving down because of various reasons. பட் ஒன்ஸ் எல்லாத்தையும் நடந்து முடிஞ்சு புதுசா பிறந்தோம்னு நினைச்சுக்கணும்னாக்கா, பிகாஸ் தி ஹோல் வேர்ல்டே வந்து ஷட் டவுன்ல இருந்து திருப்பி வரும். அப்போ இஃப் வி ஸ்டார்ட் இன் அ பெட்டர் வே, வி வில் பிகம் a big nation in the world. So that is the only blessing in disguise. But as an individual, you must understand the implication. As a government, they should understand the implication. But I am happy that the what is called the most of the state governments in India are working very well, very hard to recover from the situation. Of course, there should be many restructuring work that has to be done to make make the recovery more smooth. The other one is நம்ம முதல்ல பார்த்தோம்ல, person who is riding in the horse. Actually, this is the right way to ride the horse. That is, if you are well equipped and the horse is under your control, you can go to unexplored destination. நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்காத உலகத்தை இனிமேல்ட்டு பார்க்கலாம். You can earn a lot of money, and the economy can be what is called very prosperous if we keep things under control and we are highly guarded. இப்போ பாருங்க, he is having a foot dress, and he is having a what is called helmet like cap and other things, where even if he fall down, he will not lose his life, and the horse is completely under control. He will move according to his direction. So this lockdown is a transformational journey where we have to do many things, and it's a challenge. We have to respond to the challenge, and we have to adapt to the situation, and we have to be very strong and resilient. And actually, now you should never lose hope, and I hope some of the students are listening. I think you should be very positive, resilient. You should be very strong. You should be equipped enough to face the situation, and you should come out successfully. And surely we are going to prosper after that if you have this kind of qualities. And thank you. And this is a quote. This is one of the favorite quotes. Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed. I hope you understand. அதாவது என்ன சொல்லணும், எவ்ரி மேன்ஸ் எல்லாரோட பேராசைக்கும் the world doesn't exist, but we have enough. அதாவது even today morning also யாரோ பேசும்போது சொன்னாங்க,
ஏன்னா ஒரே எறும்பா இருக்குது அதுவா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. எங்கேயோ காதுல விழுந்தது பக்கத்துல பேசுனது. அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு இந்த சுச்சுவேஷன்ல மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் ஸ்டேயிங் இன் ஆம்புலன்ஸ் அண்ட் லூசிங் தேர் லைஃப்ஸ். அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் a reasonably good income to sustain our life. That is enough. But you should not be very greedy. That greedy, and the greed nala da enna aachu appadina we have spoiled the nature and everything. So it should not beyond one's limitation. And if you earn more money, we have distribute it with the have-nots, and that is the only way to make this world happy. Thank you. And I think that is my phone number and email, and if you have any doubts you can ask. If that well within my knowledge, I can respond to that. And I once again deeply thank Professor Uma Maheshwari and HOD of MBA and other staff members for bringing me here. Thank you so much. And if you have any questions, you are welcome. Sir, according to your point of view, when will the pandemic will end, sir? Actually, it is very highly uncertain. If you see the situation now, India is the only country where we are in intense lockdown. Actually, in Europe it is open. And today morning also you might have seen the news that in US most of the places it is open, and in some of the districts or state, the governors have announced that you can move freely without mask. So in places like Turkey, where what is called the income is extremely dependent on tourism, and they also opened the economy, except country India mari வேற எங்கேயுமே இல்லை இப்போ, because they started the lockdown early. Second wave ஒன்னு வந்த உடனேவே வந்து that variant is very different ன்னு தெரிஞ்ச உடனே they almost again the Spain, Italy, which suffered a lot in the first wave, they closed and they have reopened. And for those 2 months they can reopen. But India, it's going to be a huge challenge, because the government must understand it is not politics, it is the lives of the people. Actually, there is a huge difference between the number of people buried and burned in crematorium and the number of people who are losing lives. There is an 80% difference. So if this is going to be the fashion in which we are going to behave, and it will take a lot of time, maybe another 6 months. 6 months in the sense that predicted that there is going to be a third wave, which is going to be more dangerous than the second wave. But இத மாதிரி எல்லாம் சிச்சுவேஷன் இருந்ததுன்னா யாருமே எப்போ இந்தியால முடியும்னு சொல்ல முடியாது. But we have to be very cautious at the individual. ரெண்டு பேரும் இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். You cannot simply blame that the government is responsible for all those things. At the individual level, we understand the situation. நம்ம உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு போறதுக்கு ஆஸ்பத்திரி நல்லா தெரியும். நம்ம ஏன் வந்து வெளியில போனோம்? You should avoid, unless it is for doctorன்றத there is no other way. டாக்டர் இவங்கெல்லாம் போய் தான் ஆகணும். பட் அத மாதிரி இருந்தா பரவாயில்ல. பட் there is தேவையில்லாம you should not spread the disease and bring disease to your home. And of course, I don't know what is the situation in your district, but in Chennai, I live in a place called Nanganallur, and around, you don't believe, in the Nanganallurla 76 streets have been blocked. 76 தெரு வந்து ஃபுல்லா பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க. எந்த சைடும் நான் நடந்து போக முடியாது. Of course, I am staying inside. Very close, பக்கத்துல ஒரு கடை இருக்குது.
I go to buy the milk and other things. That is once in 3 days. And this is how, and during night, I go to terrace for some walking and other things. There is no other way. And every individual has to behave in this situation. இதே மாதிரி இருந்ததுனாக்கா at the individual level தான் இதை குறைக்கணும். It is not, you cannot blame the center, எல்லாம் blame பண்ணி பிரயோஜனம் கிடையாது. We as an individual we have to be responsible. But the other one problem is that basic problem என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த லெவலுக்கு வந்து டிசாஸ்டர் இதுக்கு முன்னால நடந்ததே கிடையாது. இதை நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கேல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம கிட்ட கிடையவே கிடையாது. இத்தனை பேருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்டர்டே ஐ வென்ட் த்ரூ தி ஜிஹெச்ல நிறைய பேர் ஆம்புலன்ஸ்ல இறந்துடுறாங்கன்னு ஒன்று ஐ வென்ட் த்ரூ தட் அண்ட் ஐ சா தேர் இஸ் 4500 பெட்ஸ் இருக்கு. 4500 பெட்ஸ்ல வந்து ஐசியூ அண்ட் அதர் திங்ஸ். அதுல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இதுல வந்து ப்ராப்ளம் லைஸ் தட் தே இனிஷியலி டோன்ட் ட்ரீட் தி டிசீஸ். ஆரம்பத்துல டெஸ்ட்லாம் பண்ணாம இது நம்மளுக்கு வராதுன்னு விட்டுட்டு there is இங்கிலீஷ்ல ஒரு வேர்ட் இருக்குது பயாஸ்ட் ஆப்டிமிசம். இது நம்ம வீட்டுல நடக்கவே நடக்காதுன்னு எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்குது. அது மாதிரி தான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. இது நமக்கு வராது மற்றவங்களுக்கு தான் வரும்னு சொல்லிட்டு. அப்படி கிடையாது. It is very intense and we must understand the size of the problem. அதுல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டலும் பாத்தீங்கன்னா எங்கேயுமே வேக்கன்ட் கிடையாது. அந்த 4500 பெட் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ல and so many ambulance were standing out because எல்லா இதுலயுமே வந்து சீரியஸ் கேஸ். வீட்டுக்கு பக்கத்துல வந்து பெரிய ஆஸ்பத்திரிக்கு இட்டு போயிடுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. நாட் ஒன்லி ஃப்ரம் சென்னை, ஈவன் ஃப்ரம் அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட். நேரா ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டு இங்க வந்துட்டாங்க. இங்க எப்படி இருக்கும் இடம்? it is the hospitals are built not for this purpose. இதுக்காக நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் கட்டவே இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம கிட்ட இந்த அளவுக்கு ஆக்சிஜனோ இல்லாட்டினா வந்து வென்டிலேட்டர்ஸோ கிடையவே கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது we have to be very very careful. அதை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். இது சும்மா வந்து ஆக்சிஜன் இல்லாம இருந்தாங்க இது கவர்மெண்ட் ஃபால்ட்னாக்கா திடீர்னு டிமாண்ட் இருக்கு, திடீர்னு வென்டிலேட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது, திடீர்னு ஆக்சிஜன் ப்ரொடியூஸ். பட் there is a flaw from the government also. We have to accept that. Prediction சரியா பண்ணல, இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. பட் அதான் ஃபர்ஸ்ட் வேவே வந்துருச்சுல சார், அப்பவே அதுக்கான பிரிகாஷன்ஸ்லாம் எடுக்கணும்ல சார்? எடுக்கணும் precautions. I'm telling you that this is a defect from both the sides, citizens as well as from the government. But precautions எடுக்கலனா நீங்க எவ்வளவுதான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியும் திடீர்னு ஒரு. பட் சைனா டிட் தட். சைனால உடனேவே பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கட்டிட்டாங்க. பட் we don't have that kind of capacity நம்ம கிட்ட கிடையாது. திடீர்னு எப்படி வந்து 2 மாசத்துல வந்து 1 வருஷம் ஆகுது ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு, 6 மாசம். பட் இந்த சமயத்துல வந்து லேபர்ஸ் கிடைக்கிறது கஷ்டம், மெட்டீரியல் கிடைக்கிறது கஷ்டம், இம்போர்ட் பண்றது கஷ்டம், நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. பட் ஐ எம் நாட் டோன்ட் வாண்ட் டு ஃபேவர் த கவர்மெண்ட். பட் there is a fault. But there is also an extreme fault from the citizens. அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் as an individual. அதை அவாய்ட் பண்ணா we can surely come out of this crisis at a early stage. இப்போ பாத்தீங்கன்னா டெய்லி அதிகமாயிட்டு இருக்கிறது காரணம் என்னன்னாக்கா பேஷண்ட்ஸ் கூட ஒருத்தர் இல்லை. ஹாஸ்பிட்டல்ல பாத்தீங்கன்னா 4 பேர் இருக்காங்க சுத்தி. அவங்க 4 பேருக்கும் வருது. they keep spreading the disease. இதுக்கு ஏதாவது இமிடியேட்டா பண்ணணும். and most of the patients die without. தமிழ்நாட்டுல வந்து எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணாம இருந்தா இந்த செகண்ட் வேவ் வந்து கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கலாம்னு சொல்லி சொல்றாங்க சார். அதை பத்தி என்ன சார் நினைக்கிறீங்க? இந்த எலெக்ஷன் வச்சது கரெக்டா இல்ல வச்சிருக்கூடாது? இல்ல தமிழ்நாட்டுல மட்டும் இல்ல, உத்தரப்பிரதேஷ், வெஸ்ட் பெங்கால் எல்லா இடத்துலயுமே வந்து வச்சு இல்லாம இருந்தா ஓரளவுக்கு தவிர்த்துக்கலாம். பட் we cannot comment on the government decision. பட் இந்த அளவுக்கு இன்டென்ஸ் ஆகும்னு யாரும் எதிர்பார்க்கல, அதான் உண்மை. பட் it is a bad decision to conduct elections at this point of time. And the worst situation is that Uttar Pradeshல வந்து 750 டீச்சர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி உடம்பு சரியில்லாதவங்களை வந்து நீங்க எலெக்ஷன் டியூட்டிக்கு வரலன்னா வேலையில இருந்து போயிடும் பயன்படுத்தி அவங்க வேலைக்கு வந்து இன்னைக்கு 2 லட்சம் பேர் சீரியஸா இருக்கிறாங்க அந்த ஸ்டேட்ல. பட் தீஸ் ஆர் ஆல் as I'm telling you, இந்த மாதிரி we cannot keep on passing the blame to others. Sir, excuse me. In fact, many of even my relatives in the past 10 days இறந்து போனவங்க ரொம்ப அதிகம்.
இவங்க எல்லாமே வந்து வெளியில போயிருப்பாங்க, வந்திருப்பாங்க, ஜாகிரதையா இருந்திருப்பேன்னு சொல்றாங்க. ஆனா ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்துருச்சு. பட் we should try our best at the individual. அதுதான் பெஸ்ட் ரெமெடி, வேற வழி கிடையாது. Sir, excuse me. Yes. Sir, now it is said that it is airborne disease. This coronavirus does spreads through air அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுல இருந்து நம்மள எப்படி சார் பிரிவென்ட் பண்ணிக்க முடியும்? ஏர்போர்ன் அப்படிங்கும்போது எல்லா பக்கமே காத்துல கலந்துருக்கு அப்படிங்கும்போது அல்டிமேட்லி வி ஆர் இன்ஹேலிங் அண்ட் எக்ஸேலிங் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு தான் சார் இருக்கோம். அது எப்படி சார் பிரிவென்ட் பண்ண முடியும்? ஓகே, திஸ் குட் क्वेश्चन. பட் இதுல என்ன ஒரு இது அப்படின்னாக்கா, இதுல வந்து ஃபுல்லி ரிசர்ச் பண்ணி இதனாலதான் பரவுதுன்றதே வந்து இன்னும் வந்து nobody has a clear idea. That is a truth. பட் இன்னொரு ரிசர்ச் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஏர்போர்ன் தான், பட் இட் டிராவல்ஸ் அப் டு ஒன்லி சர்டன் ஃபீட், 6 feet தான் பரவுது அப்படின்றாங்க. அதுக்கப்புறம் ஈவன் த லென்த் கூட அது ஏதோ மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க. இன் யூஎஸ்ஏ எஸ்டர்டே கூட இன்னைக்கு நியூஸ் என்னன்னாக்கா, அந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங்ல அந்த ஃபீட் டிஸ்டன்ஸ் சொல்றாங்கல்ல, அந்த ஃபீட் டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து 6 feet வரைக்கும் பரவுதுன்னாங்க. இப்போ என்ன சொல்றாங்க, இல்ல 6 feet வரைக்கும் பரவல அப்படின்றாங்க. So there is these things are still under experimentation and no, இன்னும் சொல்ல போனா டாக்டர்ஸ் ஆர் ட்ரீட்டிங் பேஷண்ட்ஸ் அண்டர் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் தான். ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. பட் there is a protocol given by WHO. நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம்னாக்கா, சித்தால எஃபெக்ட் அதிகமா இருக்குதுன்றோம், ஹோமியோபதியில எஃபெக்ட் அதிகமா இருக்குதுன்றோம். We follow everything under trial and error method, but we very sorry to say, இது என்ன அப்படின்னாக்கா, பேஷண்ட் பழிச்சிக்கினா அவங்களுக்கு லக்கு தான். சார் இப்போ இந்த பேண்டமிக்ல வந்து யார் ரொம்ப ஒரு மாத்திரை இருக்குது, அதை சாப்பிட்டா சரியா போயிடும். சார் இந்த பேண்டமிக்ல வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படுறது பார்த்தோம்னா புவர் பீப்புள்ஸ் அண்ட் லோயர் மிடில் பீப்புள்ஸ் தான் சார். இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து 2000 rupees தராங்க சார், அது ஓகே. பட் அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ல வந்து 5 to 6 members இருந்தா அந்த 2000 rupees எப்படி சார் பத்தும்? ஆனா அப்ப நம்ம வெல்த் அந்த அளவுக்கு இருக்கலாம் சார், பத்தாது. எக்ஸ்ட்ரா ஏத்துக்க முடியாது சார் இந்த கவர்மெண்ட். ஆமா, பண்றது ஏத்துக்க முடியாது. பட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா, என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சு அவங்க பண்ணணும். பட் as far as Tamil Nadu is concerned, a new government has taken over and I think it functions somewhat. I don't belong to any party, but in my opinion, ஓரளவுக்கு they have made, in fact the corporation commissioner வந்து நேத்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா, இப்போ சாதாரண டிசீஸ் வந்தவங்க ஹாஸ்பிட்டலே போக முடியல, அந்த ஆம்புலன்ஸ்ல தான் இவங்களும் போனோம். இப்போ ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சுன்னா, அப்போ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, இப்போ புதுசா வந்து டாக்ஸி ஆம்புலன்ஸ் வச்சு ஃபார் நான் கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் தே கேன் கோ டு ஹாஸ்பிட்டல், நான் கோவிட் இல்லாத ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவங்களுக்கு போற மாதிரி ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஆக்சுவலி யுவர் கொஸ்டின் இஸ் தட் மணி இஸ் அப்சல்யூட்லி இன்சஃபிஷியன்ட். பட் லெட்ஸ் சி, ஆல்ரெடி we also suffer from financial crisis. இதுல என்ன அப்படின்னா, தி ரோல் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ஏஜென்சி, ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் உடைய ரோல் ரொம்ப அதிகம். தி ரோல் ஆஃப் the money. And இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, there is a huge revenue loss. For example, நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா, நம்மளுக்கு வருமானமே டாக்ஸ் தான். இப்போ ஆட்டோமொபைல்ல தான் நிறைய டாக்ஸ் கிடைக்கும், இப்போ கார் வித்தா தான் நிறைய டாக்ஸ் வரும். இப்போ காரே விற்காதப்போ எப்படி நம்மளுக்கு ரெவன்யூவே வராது? there is a huge revenue shortfall. But the only thing is we have to ரோட் மட்டும்தான் ரிலே பண்ணணும். and if you get the aid, it is good. and in fact it is after 17 வருஷத்துக்கு அப்புறம் today India has accepted aid from other countries. இந்த 17 வருஷமா எய்டுன்றது என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்ம கடன் கொடுத்தா திருப்பி கொடுக்க வேணாம். லோன்ன்றது என்னன்னா திருப்பி கட்டணும். இந்த எய்டா தான் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. and of course the people who are seeing the what is called TVs, even from poor countries like Romania, Bhutan, India விட poor countries லாம் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு they just send materials to India in many forms. So there is a huge empathy showered on India. And of course இது வந்து people are suffering like anything. நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க சொன்னது கரெக்ட். தி அன்ஆர்கனைஸ் செக்டார்ல அதுல இருந்தாங்க பாருங்க,
the daily wage earners, they are the worst affected. அவங்களாம் என்ன பண்றாங்கன்னே தெரியாது. But it is a very 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 negligible relief தான். But most of them என்ன பண்ணாங்கன்னாக்கா இந்த பேண்டமிக் பீரியட்ல நிறைய பேர் வேற பிசினஸ் பண்ணியிருந்தவங்களாம், ஐ நோ a person who is driving a call taxi, he started selling vegetables after that. அது மாதிரி ஏதாவது பண்ணி இது பண்ண வேண்டியதுதான். பட் யூ cannot completely rely on the government because கவர்மெண்ட் கிட்டயும் ஃபண்டு கிடையாது. But we live in a very 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 pathetic situation. But at one point of time, if the government clearly understands the problem, நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய ப்ராப்ளத்தையும் சைஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் கிளியரா புரிஞ்சுக்கலாம், then they can help a little bit. சார் இந்த இப்போ வந்து மார்க்கெட் கிராஷ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்காங்க சார். ஏன்னா வந்து இப்போ 75% ஆஃப் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து அவங்க எக்ஸிட் ஆகிட்டு இருக்காங்க சார் ஸ்டாக் ஹோல்டிங்ஸ்ல இருந்து. இப்போ எக்ஸிட் ஆகிறதுக்கு நம்ம இல்ல there is a chance, but if it prolongs for a long period, if this situation prolongs for a long period, there may be a situation where, because நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா செலவுக்கு காசு எல்லாம் ஒண்ணா வித்துதானே ஆகணும். Of course the profits of the company is going to fall. It will have an impact, but not immediately. But இது ரொம்ப நாள் போகாம தடுத்துட்டாங்க அப்படின்னாக்கா then we can avoid this. சார் இப்போ இந்த வேக்சின் போறதுனால வந்து ஒரு சில சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரும்னு சொல்றாங்க சார். இப்போ ஒரு சில கம்பெனிஸ்ல வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ரெக்ரூட்மெண்ட்ல வந்து கோவிட் வேக்சின் போட்டு தான் வாங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க சார். பட் அது வந்து நம்ம பர்சனல் ரிஸ்க் தான் சார் எடுத்து போடணும் வேக்சின். இல்ல எனக்கு புரியல நீங்க கேக்குற கேள்வி, சாரி. சார் இப்போ வேக்சின் போட்டா தான் வந்து நம்மளோட கம்பெனில வந்து வேலை கிடைச்சுன்னு சொல்லி ஒரு சில கம்பெனிஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க சார். வேக்சின் போட்டாதான், வேக்சினேஷன் போட்டாதான் நீங்க அந்த கம்பெனிக்குள்ள ஒர்க் பண்றதுக்கு வர முடியும். that's good. That's good. அது நல்லதானே. அந்த வேக்சினேஷன் போட்டா வந்து ஒரு சில சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வருதுல சார். இப்போ நம்ம அந்த வேக்சின் போறது எப்படி சார் அதை பத்தி? Yes, it is good. அது குட் மூவ் தான். ஓகே சார். Even in some of the countries, இந்த இதுலலாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூரோப்லலாம் now they are open for tourists. ஜெர்மனி ஓபன் பண்ணிட்டாங்க, நான் சொன்ன மாதிரி கிரீஸ் ஓபன் பண்ணிட்டாங்க. because these are the countries, கிரீஸ் டர்க்கிலாம் அங்க எதுவும் கிடையாது, வெறும் ஹோட்டல் பிசினஸ் தான். டூரிஸ்ட் வந்தாதான் அவங்களுக்கு இன்கமே. அங்கெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேக்சினேஷன் போட்டாதான் அவங்க கண்ட்ரி உள்ள அலோவ் லைக் தட். சார் அப்புறம் சொல்லுங்க சார். மோர் ஓவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப கண்டுபிடிச்ச வேக்சின் வந்து இப்பத்த வேரியன்ட்டுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். இன்னொரு நெக்ஸ்ட் வேரியன்ட் ஏதாவது வந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து இது வந்து டோட்டலா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க் அவுட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. இப்ப தேர்ட் வேவ்ல எப்படி அந்த வேரியன்ட் மாறி வருமா இல்ல எப்படி வரும் அப்படிங்கறது வந்து யாருக்கும் தெரிய போறது இல்ல சார். சோ இப்ப வேக்சின் பண்ணிட்டு நான் பேசுறது கேக்குதா? ஏன்னா கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கு. எஸ் சார் சொல்லுங்க சார். ஹலோ ஹலோ கேக்குதுங்களா நான் பேசுறது? எஸ் சார் கேக்குதுங்க சார். இன்னொன்னு சொல்லட்டா, ஆக்சுவலா இப்போ போட்டுக்கிறோமே கோவிஷீல்டு, அதுவே வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேரியன்ட்டுக்கு, ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல வந்தது வேரியன்ட்டுக்கு கண்டுபிடிச்சது தான் அது. ஓகே சார். இப்போ இருக்க வேரியன்ட்டுக்கே அது நாட் சூட்டபிள்ன்றாங்க. அதை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அதுதான் சொல்றாங்க, the government should be very truthful. In fact, 2 of my relative died yesterday. 2 doses of vaccination, 2 doses முடிஞ்சு போச்சு, but they died out of COVID. Those people were very precautious இருந்தவங்க தான். பட் after that என்ன அப்படின்னா, பட் ஆனா அந்த கோவேக்சின் இருக்குது பாருங்க, அது எங்கேயுமே கிடைக்கிறது இல்லை. பட் இந்த செகண்ட் வேரியன்ட்ல வந்ததுக்கு அது வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. பட் I think you will get lot of vaccination. Vaccination வந்து இன்னும் ஒரு 1.5 மாசம் கழிச்சு வந்ததுன்னு வைங்க, சைடு எஃபெக்டே இல்லாத மெடிசனை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. நீங்க படிச்சீங்களா? DRDO and Reddy Laboratories in Hyderabad, they both have found out a medicine where the COVID can be cured. இது வரைக்கும் கியூர் பண்றதுக்கு மெடிசன் வரல, சும்மா only to prevent. இப்போ வந்து 3 daysல ஆக்சிஜன்ல இருக்கவங்க கூட ஆக்சிஜன் டிபெண்டா இல்லாம வெளியில எடுத்துன்னு வர மாதிரி ஒரு மெடிசனை அது வந்து இன்னும் 1 monthல வந்துடும். அது வந்தது அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் கோயிங் டு பி a great game changer for India. ஆனா அதை எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் தெரியல. We are able to produce it in a mass scale. It is very cheaper also.
நீங்க படிங்க, அந்த நியூஸை படிங்க. அந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு தேவை. பட் தேர் இஸ் கோயிங் டு பி வாட் இஸ் கால் மோர் நம்பர் ஆஃப் வேக்சினேஷன். ஆரம்பத்தில் வர்றது தான் கஷ்டம். இப்போ நீங்க இன்னொரு வேக்சினேஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா விச் கம்ஸ் அஸ் அ நேசல் டிராப் மாதிரி வரப்போகுது. அண்ட் தட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி எஃபெக்டிவ்ன்றாங்க. அதனால வந்து in another 2 months I think we can solve this kind of health crisis with some sort of clear idea. Sir, and one more query, sir. I'm sorry. Please. You Yes, can. yes, ma'am. Yes, ma'am. Sorry for the interruption, sir. Yes, madam. It's time, I think. உங்களுக்கு டைம் பெர்மிட் ஆகுங்களா? எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் சும்மா வீட்டில் தான் உட்காந்துருக்கேன். ஓகேங்க சார், ஓகேங்க சார். Sir, another query is that அதாவது third wave வரது வந்து it's going to affect most of the children அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்றாங்க சார். இப்போ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரிவென்ஷனுக்காக நம்ம வேக்சின் வந்து இப்போ கொடுக்கல, அந்த மாதிரி எந்த வேக்சின்ஸும் தயாரிக்கல. அப்போ அந்த சமயத்துல என்ன சார் பண்ண முடியும்? இதுக்கு ஒரே ஒரு ஆன்சர் சிம்பிளானது வச்சிருக்கேன். நான் டாக்டர் கிடையாது. Even doctors don't know the solution, sir. Yes, doctors don't know the solution, but actually we don't come from medical field and we make things out of where we read. நம்ம எதெல்லாம் படிக்கிறோமோ பார்க்கறோமோ அதை வச்சு தான் நம்ம ஒருத்தருக்கு பேசிருக்கோம். நீங்க பேசுறதும் அப்படிதான், நான் பதில் சொல்றதும் அப்படிதான். Yeah, sir. But the situation is truly uncertain. யாருக்குமே என்ன நடக்க போகுதுன்னு ஒண்ணுமே தெரியாது. இப்ப யாராவது பேசினா கூட, யாரையாவது இந்த வேலையை செய்யும் சொன்னா கூட திருப்பியும் பதில் இப்படிதான் சொல்றாங்க. அதாவது என்ன சொல்றாங்க, நம்ம இன்னும் எவ்வளவு நாள் இருக்க போறோம்னு தெரியல, இது எதுக்கு இவ்வளவு கலட்டா பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்றாங்க. if that relates to over a long period of time. Okay, but that is a part. But the things we have to do at the immediate என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, we have to be highly precautious. The situation is very very bad and it is dangerous. In fact, நாம அனுபவிச்ச இந்த சிச்சுவேஷனை எந்த ஜெனரேஷனும் அனுபவிக்கல. இதுக்கு அப்புறம் வருமானு தெரியாது நம்ம போனதுக்கு அப்புறமா. But this is the first time in the history such a huge crisis has happened. And one thing I want to make it clear, this is the first time நாம பேசுறது வந்து எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் ரெக்கவரி பத்தி தான். நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னால நடந்த கிரைசிஸ்லாம், இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் டிப்ரெஷன் சொன்னல, அது எதனால நடந்தது? அதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் வைரஸ் தான் நினைக்கிறேன் சார். டைப் ஆஃப் டிசீஸ். I'm not sure. இல்ல, அது எதனால நடந்தது அப்படின்னாக்கா, when the world war was going on, the Americans were supplying war equipments and food materials for the entire country. அதாவது என்னன்னா, ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுன்னா வேடிக்கை பார்க்குறவங்களுக்கு சந்தோஷம்ன்ற மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, they were producing too much because they have the world market. அதுல அவங்க ப்ராஸ்பரஸ் நேஷன் ஆயிடுச்சு. திடீர்னு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, சண்டை நின்று போச்சு 45ல. சாரி, ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சு போச்சு. முடிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, வார் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்த கம்பெனி எல்லாம் மூடிட்டாங்க. அதுலதான் நிறைய பேர் வேலை செஞ்சிருந்தாங்க, நிறைய பேருக்கு இன்கம் போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியா, நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்னு கொலாப்ஸ் ஆனா எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆகும். அண்ட் என்ன ஆச்சு அப்படின்னாக்கா, வருஷம் அவங்க ஜாலியா தான் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாம they were living in streets and other things. அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் அதுல இருந்து ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு. எதுக்கு நம்ம கிரேட் டிப்ரெஷன் எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா, that is the only example we have where the world faced huge challenge. அதாவது அது ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த 10 வருஷம் ரெக்கவரிக்கு இப்பெல்லாம் நீங்க பரவாயில்ல, நீங்க கேட்கறது வந்து இப்போ எப்போ சரியா போவோம் அப்படின்னாக்கா 6 மாசத்துல சரியா போவோம்னு நான் சொல்றேன், அது தெரியல. ஆனா வந்து இது மாதிரி லாங்கஸ்ட் இது வந்து அதுதான் கிரேட் டிப்ரெஷன் தான். அதுக்கப்புறம் நீங்க இஃப் யூ டேக் இந்த 2008ல ஒரு யூஎஸ்ல ஒரு ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ் வருது இல்ல. ஆனா அதுக்கு ரீசன் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா, கிரேட் டிப்ரெஷனுக்கு ரீசன் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிராஷ்.
அது அது உடனே கம்பெனி எல்லாம் மூட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது. கம்பெனி மூடனா அவங்க தி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ப்ராஃபிட் பே பண்ண முடியாது. இமிடியேட்டா வந்து எக்கானமிக் கொலாப்ஸ். அண்ட் அகைன் 2008ல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா the other lowest the collapse of the financial sector in US. அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா lack of regulation in US. அதாவது லோன் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாங்க. இப்போ நம்ம இந்தியால எப்படி அத சப்ளைம் கிரைசிஸ்ன்றாங்க. இப்போ இந்தியால நீங்க லோன் வாங்கணும்னா என்ன ப்ரொசீஜர்? பேங்க்ல போய் வாங்க முடியுமா? ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு வாங்கலாம் சார். அது ஒரு 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 கோட்டே இருக்குது. இந்தியால போய் லோன் வாங்கணும்னா நீ பணக்காரன் ப்ரூவ் பண்ணாதான் உனக்கு லோனே கிடைக்கும். ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு வாங்கணும், இன்கம் சர்டிபிகேட் கேட்பாங்க. அங்க அப்படி கிடையாது. அங்க பேங்க்ல நிறைய பணம் இருந்தது. அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஹவுசிங் லோன் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி த சேஃபஸ்ட். ஏன்னாக்கா வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து பேங்க் அட்டாச் பண்ணிப்பாங்க. கொடுக்கலன்னா வந்து எல்லாம் பெரிய வீடா கட்டிட்டாங்க. எல்லாரும் பணத்தை திருப்பி கட்டல. ஒரே சமயத்துல எல்லா வீடும் ஏலம் வந்ததுன்னா யார் வாங்க? அதனாலதான் யூ மைட் ஹவ் சீன் தி பீப்புள் 2008-9 டென்ட்ல வந்து கூரை போட்டு இருந்திருப்பாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் தட் இஸ் அ லேக் ஆஃப் ரெகுலேஷன் தட் லெட் டு தி கிரைசிஸ் இன் 2008. நான் ரொம்ப ஷார்ட்டா சொல்றேன், பட் தீஸ் ஆர் பிக் ஸ்டோரிஸ். எப்பனாவது ஒரு வாட்டி திருப்பியும் சான்ஸ் கிடைச்சதுன்னா we will talk about all those crises one by one so that you will understand the crisis. இப்போ நடந்த இதுல வந்து கிரைசிஸ் வந்து லீடர்ஷிப்னால கிரைசிஸ் வரும், இல்லைன்னா வந்து ராங் எக்கனாமிக் பாலிசிஸ்னால கிரைசிஸ் வந்துருக்கு. பட் here is a situation where it is not actually an economic crisis, it is an health crisis. கிரைசிஸ் வந்து எக்கனாமிக், இப்போ நம்ம படிச்ச பிசினஸ் கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு எல்லாம், இதுக்கெல்லாம் பிசினஸ் காரணம் கிடையாது. The only reason is the health crisis is responsible for the economic collapse. Once this health crisis is globally solved, உலகம் ஃபுல்லா இதை சால்வ் பண்ணாதான் நாம எக்கனாமிக் ரெக்கவரி ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். தட் இஸ் த ட்ரூத். யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதை மாதிரி அவசரப்பட்டு திறந்து மூடினா we will keep on losing more people, and there must be a permanent solution or what is called medicine for the recovery, and there must be a good vaccination. உங்களுக்கு ஹிஸ்டரியிலே வந்து இந்த டிசீஸ்க்கு மட்டும்தான் ஒரே வருஷத்துல வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸ்மால் பாக்ஸ் எவ்வளோ டிசீஸ் இருக்குது, அதுக்கெல்லாம் வந்து பல வருஷம் ஆச்சு. இல்ல சம் ஆஃப் த மெடிசன் வந்து தேர்ட் ட்ரையல்லாம் போலனே சொல்றாங்க. சம் ஆஃப் தி வேக்சினேஷன்ஸ் வந்து WHO அப்ரூவ் ஆகலன்றாங்க. ஸோ திஸ் we work in that kind of situation. This is very dangerous. But permanentா இந்த சொல்யூஷன் வந்தாதான் we will recover from this economic malaise. There is no other solution. But till that point of time, the government has a huge responsibility. ரொம்ப responsible இருக்குது. At an individual level, you have to be very careful in the sense that you have to safeguard your. நீ நம்மளுக்கே எதனா ஒன்று ஆச்சுன்னா போறதுக்கு கிடையாது. whether it is a private hospital or a government hospital, எங்கேயும் இடம் கிடையாது. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னாக்கா, money plays an important role. Since most of them are நம்ம கண்ட்ரியே போர் கண்ட்ரி தான். இன்ஃபேக்ட் நம்ம ரொம்ப சொல்லிக்கணும் நம்மளை பத்தி. we are next to பிரான்ஸுக்கு அடுத்தது வேர்ல்டுலே 6th GDP நம்ம தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ 6th GDPல இருந்தாக்கா நம்மளுக்கு ஏன் 45 கண்ட்ரிஸ் வந்து கேட்காமலே எடுத்துன்னு வந்து கொடுக்குறாங்க? ஆக்சுவலி த ட்ரூத் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நம்ம கிட்ட இருக்க காசு எல்லாத்தையும் இன்டர்னலா எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணிட்டோம். வாட் எவர் ரெசிடியூ வி ஹேட் யாராவது கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணாதான். இன்ஃபேக்ட் த இண்டிவிஜுவல் லெவல்ல ரெஸ்பான்சிபிளா இந்த சமயத்துல ஃபினான்ஸை மேனேஜ் பண்ணலன்னா the same situation will come to our family also. So ரெஸ்பான்சிபிளா ரொம்ப முக்கியமான செலவை மட்டும், பர்டிகுலரா வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கிறதுக்கு என்ன செலவோ அது மட்டும் தான் பண்ணணும். இது மாதிரி ஏதாவது நகையை வாங்கி வச்சா ஃபியூச்சர்ல பேண்டமிக் முடிஞ்ச you have to keep yourself in a very safe position and health is very very important. அதை தவிர வேற எதுவுமே முக்கியம் கிடையாது. வேற எதையுமே பேசக்கூடாது. இன்ஃபேக்ட் that is the prudent decision.
Any other questions? Sorry, madam. It's okay, sir. Okay. Thank you, students. Sir, vote of thanks. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I would like to give heartiest thanks to our webinar speaker, Mr. K. Jayaprasad, for visiting and enlightening us with their knowledge. Today's webinar was package of knowledge and interesting things. It gave deep insights into the topic and revealed some interesting facts and really informative too. Thank you so much, sir. I would also thank our management and principal for his enthusiastic support to conducting this webinar. Thank you, sir. I would like to express our gratitude to our beloved HOD for his moral support and guidance. I am happy to express vote of thanks to our organizing team and the volunteer who really worked hard to make this event successful. And also a big thanks to all the participants for this active participation. Thank you everyone once again for gracious presence. Sir? Thank you, madam. Thank you so much, and thanks for the questions. And I'm really happy to see some of them are attending till the end of the program. And I think some of the people, like I can read the names, like Balaji Vishnu, Priyadarshini, and other people who I think they made the conversation engaging. And thank you so much. And if there is an opportunity, if there is a chance of meeting, we will meet again on a different topic. Surely, sir, you are most welcome. Surely, I will invite you for another function also, because our students are very interested to listen your speech, sir. அது எனக்கு தெரியாது, but I am thrilled to see them because I thought usually இந்த மாதிரி சமயத்துல it is very difficult to listen, but some of them were there till the end, and I thank you. And I am particularly greatly grateful to I think உங்களுக்கு தான் Uma Maheshwari madam for bringing me here, and the HOD and other people who are involved in this Innovation Institution Council. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you so much, sir. Okay, sir. Thank you, sir.